el eco de las serenas cortaba, el air como un cuchillo. Javier Coria, con el corazón latiendo en la garganta, mientras las luces azules y rojas parpadeaban en los callejones de Sevilla. Maricón, para, gritó un policía, su voz cargada de desprecio, resonando contra las paredes de piedra de la Plaza Nueva. Javier no se detuvo. Sus pasos resonaban en el pavimento. Sus pulmones ardían. Pero no era el miedo lo que lo impulsaba. Era la rabia. La rabia de ser perseguido, no por un crimen, sino por ser quien era. A su lado, Miguel, su pareja, lo seguía de cerca, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. No mires atrás, Javi, murmuró Miguel, su voz firme a pesar del caos. Habían estado besándose en un rincón oscuro del bar La Rosa, un lugar donde creen que podían ser ellos mismos, hasta que alguien los denunció. Ahora, la noche sevillana, que debería haber sido suya, se había convertido en una cacería. Se deslizaron por una callejuela estrecha, el olor a azahar mezclado con el sudor y el miedo. Javier, de 32 años, era un hombre de complexión atlética, con el cabello oscuro revuelto y una mirada que podía ser tan dulce como afilada. Miguel, 2 años mayor, tenía la presencia de alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no siempre lo aceptaba. Su barba recortada y su chaqueta de cuero gastada daban un air de rebeldía, pero sus manos, que ahora apretaban las de Javier, eran suaves, protectoras. Por aquí, susurró Javier, señalando un portal oscuro. Se escondieron tras una puerta de madera carcomida, respirando con dificultad. Los pasos de los policías se acercaban, sus linternas cortando la penumbra. Maricón de mierda, ¿donde te metiste? Gruñó uno de ellos, y Javier sintió que la palabra lo atravesaba el pecho como una bala. Miguel lo miró, sus ojos marrones llenos de una furia contenida. No les da el poder, Javi. No son nada. Dijo, apretando su mano con fuerza. La historia de Javier y Miguel no comenzó esa noche, sino meses atrás. En una primavera sevillana donde las flores de naranjo perfumaban el air y las promesas parecían posibles. Javier trabajaba como periodista independiente, escribiendo sobre la vida nocturna de Sevilla, sus bares escondidos, y sus historias olvidadas. Era un hombre que vivía entre sombras, no porque quisiera, sino porque el mundo lo había enseñado que ser abiertamente en ciertos círculos podía costar el todo. Miguel, por otro lado, era un enigma. Nadie sabía exactamente de dónde venía su autoridad silenciosa, pero tenía un trabajo que mantenía en secreto, algo que lo llevaba a desaparecer por días y regresar con cicatrices nuevas en las manos. Se conocieron en un festival de flamenco en Triana, donde Javier, con una cámara colgada al cuello, capturaba la pasión de los bailadores bajo las luces de la calle Betis. Miguel estaba allí, apoyado contra una pared, con una cerveza en la mano y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. ¿Buscas una historia o solo te gusta mirar? Lo preguntó a Javier, con un tono que era mitad desafío, mitad invitación. Javier, que no estaba acostumbrado a que lo desarmaran con una sola frase, sonrió y respondió. Busco historias, pero a veces me encuentran a mí. Esa noche hablaron hasta el amanecer, sentados en un banco junto al Guadalquivir. Javier le contó cómo había crecido en un pueblo pequeño de Andalucía, donde ser diferente era un pecado que se pagaba con miradas y murmullos.
Miguel, mas reservado, solo dijo que había aprendido a pelear por lo que quería, aunque no especificó como en I contra quien. Había algo en su manera de escuchar, en la forma en que sus ojos se fijaban en Javier, que hizo que este sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Se enamoraron con la intensidad de quien saben que el mundo no siempre está de su lado. Sus citas eran secretas, en bears donde la luz era tenue y las miradas allanas no llegaban. Pero Sevilla, con toda su belleza, también tenía sus sombras. Los rumores corrían rápido, y las noches de libertad a menudo terminaban con insultos susurrados o amenazas veladas. Esa noche en La Rosa, Javier había querido celebrar. Había publicado un artículo que exponía la corrupción en un club nocturno local. Un trabajo que lo había valido el reconocimiento de un pequeño círculo de periodistas. Miguel, orgulloso, lo había llevado al bar para brindar. Pero alguien los vio besarse, alguien que no pudo soportar la imagen de dos hombres amandos. La llamada a la policía fue inmediata, y ahora estaban aquí, escondidos, con el corazón en la boca. Los policías paran de largo, sus voces desvaneciéndose en la distancia. Javier y Miguel salieron del portal, mirando a ambos lados. No podemos quedarnos aquí, dijo Miguel, su voz baja pero decidida. Conozco un lugar. Vamos. Javier asintió, confiando en él como siempre lo hacía. Corrieron por las calles, evitando las luces, hasta llegar a un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz. Era el refugio de Miguel, un lugar que Javier solo había visitado una vez antes. Las paredes estaban desnudas, salvo por un cuadro de la Virgen de la Macarena, un recuerdo de la Madre de Miguel, que había fallecido años atrás. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Javier, sentándose en un sofá desgastado. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la indignación que enquamaba en su pecho. Miguel se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Lo que siempre hacemos, Javi. Seguimos. No les daremos el gusto de rendirnos. Pero en sus ojos, Javier vio algo más. Una sombra de preocupación, como si Miguel supiera algo que aún no estaba listo para compartir. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Javier y Miguel se abrazaron en la penumbra, sabiendo que la ciudad que amaban también podía ser su enemiga. Pero en ese abrazo, en el calor de sus cuerpos, encontraron la fuerza para enfrentar lo que vendría. Porque esta no era solo una historia de amor, era una batalla, y ellos estaban decididos a ganarla. El amanecer llegó con un resplandor suave sobre los tejados de Sevilla, filtrándose por las persianas del apartamento de Miguel. Javier apenas había dormido, su mente atrapada en los eventos de la noche anterior. La palabra maricón seguía resonando en su cabeza, no porque lo doliera en sí misma, sino por el veneno con el que había sido pronunciada. Sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, miraba a Miguel, que estaba de pie junto a la ventana, observando la calle con una atención que no podía disimular. ¿Quién eres realmente, Miguel? Preguntó Javier, rompiendo el silencio. No era la primera vez que lo preguntaba, pero esta vez su voz tenía un filo nuevo, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Miguel se giró lentamente,
su rostro illuminato por la luz pálida del amanecer. Yati lo dije, Javi. Soy alguien que te ama y que hará lo que se para proteger. Pero sus palabras, aunque cálidas, no respondían a la pregunta. Javier se levantó, acercándose a él. No me trates como si fuera frágil. Anoche nos persiguieron como si fuéramos criminals. Y tú sabías exactamente dónde ir, cómo movernos. ¿Qué escondes? Miguel suspiró, pasando una mano por su barba. Por un momento, pareció que iba a esquivar la pregunta de nuevo. Pero algo en la mirada de Javier lo detuvo. No es el momento, Javi. Pero te prometo que pronto lo entenderás. La respuesta no satisfizo a Javier, pero antes de que pudiera insistir, alguien llamó a la puerta. Tres golpes secos, autoritarios. Miguel se tensó, su mano instintivamente yendo al bolsillo de su chaqueta, donde Javier sabía que guardaba un cuchillo pequeño. Quédate aquí. Dijo Miguel, su voz baja pero firme. Abrió la puerta con cautela, revelando a una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido, en un moño apretado y una expresión que no admitía tonterías. Vestía un traje oscuro, y en su mano lavaba una carpeta. Capitán Torres, dijo la mujer, su voz cortante. Tenemos que hablar. Javier frunció el seno, mirando a Miguel. Capitán, Miguel asintió, como si estuviera acostumbrado a esa formalidad, y la hizo pasar. La mujer, que se presentó como Ana Morales, era inspectora de la Policía Nacional, pero su actitud hacia Miguel no era la de una subordinada, sino la de alguien que compartía un secreto. Ana dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Javier. Tú debes ser Javier Ruiz. Giledo tu artículo sobre el Club La Luna. Bien trabajo, pero te has metido en un avispero. Javier parpadeó, desconcertado. Como sabes quién soy? Ana sonrió, pero no había calidez en su gesto. Sé mucho más de lo que crees. Y si quieres seguir vivo, deberías escuchar lo que tenemos que decir. Miguel se sentó junto a Javier, su mano posándose protectoramente en su rodilla. Ana, ve el grano. Ella abrió la carpeta, revelando documentos con sellos oficiales y fotografías granuladas. La rosa no es solo un bar, Javier. Es un punto de encuentro para una red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y, lamentablemente, algunos de nuestros propios agents. Anoche no los persiguieron por ser quienes son. Los persiguieron porque alguien quiere silenciar. Javier sintió un escalofrío. Su artículo sobre la luna había sido un riesgo, pero no pensó que llegaría tan lejos. ¿Y tú cómo estás metido en esto, Miguel? Preguntó, su voz temblando de frustración. Miguel intercambió una mirada con Ana antes de responder. Soy capitán de una unidad especial, Javi. Trabajamos encubiertos para desmantelar redes como esta. No te lo dije porque no quería ponerte en peligro. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. El hombre con el que compartía su vida, sus mitos, sus sueños, había estado viviendo una doble vida. Pero no había tiempo para procesarlo. Ana continuó. Anoche, los agents que los persiguieron no eran de mi unidad. Alguien los envió, y creemos que fue porque tu artículo está demasiado cerca de la verdad. Necesitamos tu ayuda, Javier. Tienes acceso a lugares y personas que nosotros no. Javier se rió, una risa amarga. ¿Quieres que sea tu informante? Después de que tus compañeros nos llamaron maricones y nos persiguieron como perros. Ana no se mudó. No todos somos como ellos. Y si no nos ayudas, no solo tú estarás en peligro.
También lo estar Miguel. El resto del día fue un torbellino de emociones. Javier aceptó, a regañadientes, trabajar con Ana y Miguel. No lo hacía por la policía, sino por Miguel, por la promesa que habían hecho de protegerse mutuamente. Esa tarde, se reunieron en un café discreto en el barrio de Triana, donde Ana les explicó el plan. Javier debía infiltrarse en una fiesta privada en La Rosa, organizada por un empresario llamado Carlos Vega, el supuesto líder de la red. La misión era simple en teoría: grabar cualquier conversación comprometedora, recoger pruebas, y salir sin ser detectado. Pero nada, en Sevilla era simple. La ciudad, con sus callejones laberínticos y sus secretos antiguos, parecía conspirar contra ellos. Mientras se preparaban, Javier no podía dejar de mirar a Miguel, preguntándose cuánto más no sabía de él. La confianza que una vez fue inquebrantable ahora tenía grietas, y aunque el amor seguía allí, ardiente como siempre, también había dudas. Esa noche, mientras Javier se ponía una camisa negra y se preparaba para entrar en La Rosa, Miguel lo detuvo en la puerta. Si algo sale mal, Javi, prometín que carreras, no mires atrás. Javier lo miró a los ojos, buscando al hombre que conoció en Triana, el que lo robó el aliento con una sola sonrisa. No te dejaré solo, Miguel. Nunca. Y con eso, ese adentro en la noche, donde el peligro y el amor se entrelazaban como las calles de Sevilla. La Rosa estaba llena de vida, pero era una vida que escondía veneno. Las luces tenues parpadeaban sobre la pista de baile, donde cuerpos se movían al ritmo de una guitarra flamenca mezclada con bajos electrónicos. Javier entró solo, con un micrófono oculto bajo su camisa y el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por sus venas, pero también el miedo. No era solo el peligro de ser descubierto. Era la sensación de que, al cruzar esa puerta, estaba traicionando algo de sí mismo. El bar estaba lleno de rostros desconocidos, pero todos parecían observarlo. Carlos Vega, el hombre que buscaban, estaba en un reservado al fondo, rodeado de hombres con trajes caros y mujeres con vestidos que brillaban bajo las luces. Javier se acercó a la barra, pidiendo una copa de vino para calmar los nervios. Actúa normal, se repetía, pero cada risa, cada mirada, parecía un juicio. Mientras esperaba, una mujer joven se acercó. ¿Eres nuevo aquí? Preguntó, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Se presentó como Lucia, una relaciones públicas del club, pero Javier percibió algo más en su tono, una curiosidad que rayaba en la sospecha. Solo vine a disfrutar, respondió él, forzando una sonrisa. Lucia lo miró un segundo más de lo necesario antes de alejarse, dejando a Javier con la sensación de que había sido evaluado. En el reservado, Carlos Vega reía con un hombre que Javier reconoció de inmediato, el comisario López, un nombre que había aparecido en sus investigations. Era un hombre corpulento, con una cicatriz en la mejilla que lo hacía parecer más un mettent que un oficial de policía. Javier se acercó, fingiendo interés en la conversación, y activó el micrófono. Las palabras llegaban entrecortadas, pero eran suficientes. Nombres de políticos, cantidades de dinero, fechas de envíos. Era la prueba que Ana necesitaba, pero también una sentencia de muerte si lo atrapaban. De repente, una mano pesada cayó sobre su hombro. ¿Qué haces aquí?
pequeño periodista. La voz del comisario López era un granito bajo, y su aliento olía a whisky. Javier sintió que el air se lo escapaba. Solo estoy tomando algo, respondió, intentando mantener la calma. Pero López no estaba solo. Dos hombres más se acercaron, bloqueando su salida. Creo que te has perdido, maricón. Dijo uno de ellos, y la palabra cortó como un cuchillo. Antes de que Javier pudiera reaccionar, un alboroto estalló en la entrada. Miguel entró al bar, seguido de Ana y varios agentes vestidos de civil. Policía, Nadia se mueve, gritó Ana, su voz cortando el aire. Los ojos de Miguel encontraron los de Javier, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Él es mi jefe, dijo Miguel, señalando a Javier con una autoridad que silenció a todos. La palabra jefe era una mentira, una cortina de humo para protegerlo. Pero en ese momento, Javier sintió que era verdad. Miguel estaba allí, arriesgándolo todo por él. El caos estalló. Los hombres de Vega intentaron huir, pero los agentes de Ana fueron rápidos. Javier aprovechó la confusión para escapar del reservado, corriendo hacia Miguel. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un disparo resonó en el bar. El tiempo se detuvo. Javier vio a Miguel girarse, su mano yendo a su arma, pero no fue lo suficientemente rápido. Una bala lo alcanzó en el hombro, y cayó al suelo con un grito. Miguel. Javier corrió hacia él, ignorando el peligro. La sangre manchaba la camisa de Miguel, pero sus ojos seguían vivos, llenos de determinación. Sigu Javi. Graba todo, susurró, empujándolo hacia la salida. Javier, con lágrimas en los ojos, obedeció, grabando cada segundo del chaos mientras los agentes reducen a los hombres de Vega. Pero su corazón estaba con Miguel, que yacía en el suelo, luchando por mantenerse consciente. Cuando todo terminó, Vega y López estaban esposados, y Miguel fue llevado a una ambulancia. Javier los siguió, negándose a soltarlo. En el hospital, mientras los médicos trabajaban, Javier se sentó en la sala de espera, con el micrófono en la mano. Las grabaciones eran oro puro, pruebas que podían derribar una red entera. Pero para Javier, lo único que importaba era que Miguel estuviera bien. Esa noche, mientras velaba junto a la cama de Miguel, Javier tomó una decisión. No dejaría que el miedo o el odio los definieran. Publicaría la verdad, no solo sobre la corrupción, sino sobre quienes eran ellos. Dos hombres que se amaban en un mundo que a veces no los aceptaba. Y cuando Miguel abrió los ojos, débil pero vivo, Javier supo que juntos podían enfrentarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares y tensions. El artículo de Javier, publicado en un periódico independiente, sacudió Sevilla. Las grabaciones de La Rosa exponían no solo la corrupción de Carlos Vega y el comisario López, sino también la complicidad de varios políticos locales. La ciudad, conocida por su belleza y su historia, ahora estaba en el ojo de una tormenta mediática. Pero para Javier, el verdadero campo de batalla estaba en la habitación del hospital donde Miguel se recuperaba. Miguel estaba débil, con el hombro vendado y una palidez que preocupaba a Javier. Deberías estar celebrando, Javi, dijo Miguel, con una sonrisa cansada. Lo lograste. Pero Javier no podía celebrar. No cuando el hombre que amaba estaba postrado en una cama,
Why no cuando las miradas de desprecio seguían persiguiéndolos, incluso en el hospital. Una enfermera, al cambiar el vintage de Miguel, había murmurado algo sobre pecadores bajo su aliento. Javier la confrontó, su voz temblando de rabia, pero Miguel lo detuvo con una mirada. No gas tu energía en ellos. Guárdala para nosotros. Ana visitaba a menudo, trayendo actualizations sobre el caso. Vega y López estaban bajo custodia, pero la red era más grande de lo que imaginaban. Había nombres en las grabaciones que levaban a Madrid, a figuras intocables. Necesitamos que sigas, Javier. Dijo Ana una tarde. Mientras compartían un café en la cafetería del hospital. Tienes un don para encontrar la verdad. Javier negó con la cabeza. No quiero ser un héroe, Ana. Solo quiero que dejen de perseguirnos. Pero la verdad era que Javier no podía detenerse. Su artículo había encendido una chispa, y ahora otros periodistas, activistas y ciudadanos empezaban a hablar. En las calles de Sevilla, se organizaban pequeñas protestas contra la corrupción y la homofobia en la policía. Javier asistió a una, no como periodista, sino como hombre, de la mano de Miguel, que insistió en salir del hospital aunque no estaba completamente recuperado. Si no lucamos ahora, cuando, dijo Miguel, y Javier supo que tenía razón. Sin embargo, la lucha trajo nuevos enemigos. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, un grupo de hombres los rodeó. Maricons, creen que pueden cambiar el mundo, gruñó uno de ellos, blandiendo una botella rota. Javier sintió el miedo subir por su garganta, pero Miguel, a pesar de su herida, se puso delante de él. Toca un pelo de su cabeza, y era apenas, dijo, su voz tan fría que los hombres dudaron. Por un momento, pareció que la confrontación terminaría en violencia, pero una patrulla policial apareció, dispersando al grupo. Javier reconoció a uno de los agents. Era de la unidad de Ana. Alguien que los miraba con respeto, no con desprecio. El incidente dejó a Javier temblando, pero también más decidido. Volvió a escribir, esta vez no solo sobre la corrupción, sino sobre su vida con Miguel, sobre el amor que lo sostenía en medio del odio. Su nuevo artículo, titulado Amar en Sevilla, se volvió viral, compartido por miles en redes sociales. Hablaba de las noches en la rosa, de las persecuciones, pero también de los pequeños momentos de felicidad, las mañanas desayunando juntos, las caminadas por el Guadalquivir, las promesas susurradas en la oscuridad. Mientras tanto, Miguel se recuperaba lentamente. Una noche, en el apartamento, Javier lo encontró mirando el cuadro de la Virgen de la Macarena. Mi madre siempre decía que el amor es un milagro, dijo Miguel, su voz suave. Creo que tenía razón. Javier se acercó, abrazándolo por detrás. Entonces somos un milagro, ¿no? Miguel sonrió, girándose para besarlo. En ese momento, Sevilla, con todas sus sombras, parecía desvanecerse. Pero la paz nunca duraba mucho. Ana llegó al día siguiente con noticias inquietantes. Uno de los cómplices de Vega había escapado, un hombre conocido solo como El Cuervo. Un sicario que no dejaba cabos sueltos. Javier, tus artículos lo han puesto nervioso. Ten cuidado, advirtió Ana. Javier asintió, pero en su interior, el miedo crecía. No por él, sino por Miguel. Si algo le pasaba, no sabía cómo seguiría adelante. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Javier tomó la mano de Miguel.
Si esto es pon peor, prometem que saldremos de aquí. Juntos. Miguel Lomaro, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. Juntos, siempre. Pero ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. El invierno llegó a Sevilla, trayendo un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, y un silencio que pasaba más que el calor del verano. Javier y Miguel vivían en una calma tensa, siempre mirando por encima del hombro, esperando a que el cuervo diera un paso en falso. Las calles de la ciudad, que una vez fueron su refugio, ahora se sienten como un tablero de ajedrez donde ellos eran los países más vulnerables. Javier seguía escribiendo sus artículos cada vez más audaces. Publicó una serie sobre la homofobia en las fuerzas policiales, basada en testimonios anónimos de agentes que, como Miguel, vivían en las sombras. Cada palabra era un riesgo, pero también una liberación. Por primera vez, sentía que su voz importaba, que podía cambiar algo. Pero el precio era alto. Recibía correos amenazantes, mensajes anónimos que permitían hacerlo calor. Miguel, siempre protector, revisaba cada mensaje antes de que Javier los viera, pero no podía ocultar la preocupación en su rostro. Una noche, mientras caminaban por la Alameda de Hércules, Javier notó que Miguel estaba más calado de lo habitual. ¿Qué pasa? Preguntó, deteniéndose bajo un árbol desnudo. Miguel suspiró, mirando al suelo. Hay algo que no te he contado, Javi. Sobre mi trabajo. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Más secretos? Miguel negó con la cabeza. No es un secreto, es complicado. La unidad en la que trabajo no solo ve tras criminals como Vega. También investigamos a nuestros propios compañeros. Y hay gente en la policía que me odia por eso. Y por nosotros. Javier se quedó en silencio, procesando las palabras. Siempre supo que Miguel cargaba un peso, pero no imaginó cuán grande era. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, su voz más suave ahora. Miguel lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de una farola. ¿Por qué quería protegerte? Pero también porque tenía miedo de que me vieras diferente. Javier tomó su rostro entre las manos. Nunca, Miguel. Eres mi hogar. Esa conversación los acercó aún más, pero también los hizo más vulnerables. Al día siguiente, Ana los convocó a una reunión urgente en un piso franco, en las afueras de Sevilla. El cuervo ha sido visto, dijo, mostrando una foto borrosa de un hombre alto, con el rostro cubierto por una capucha. Creemos que va tras ti, Javier. Tus artículos lo están poniendo contra las cuerdas. Javier sintió el peso de la noticia, pero no podía retroceder. ¿Qué hacemos? Preguntó. El plan era arriesgado. Usar a Javier como cebo para atraer a el cuervo. Miguel se opuso de inmediato. No voy a dejar que lo uses como carnada. Gritó, golpeando la mesa. Pero Javier, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, dijo, lo haré. Si esto termina con él, lo haré. Miguel lo miró, con una mezcla de orgullo y terror. No te perder, Javi. Susurró, y Javier supo que esas palabras eran una promesa. La trampa se organizó en un almacén abandonado en el polígono industrial de Sevilla. Javier debía asistir a una supuesta entrevista con un informante anónimo, mientras Ana y Miguel vigilaban desde las sombras. La noche era fría, y el almacén olía a óxido y gasolina. Javier, con un micrófono oculto,
esperaba en la oscuridad, cada ruido haciendo saltar el corazón. Entonces, una sombra se movió. Iris el periodista, dijo una voz grave. El cuervo estaba allí, su rostro en oculto, pero su presencia era inconfundible. Antes de que Javier pudiera responder, un disparo rompió el silencio. Miguel salió de su escondite, arma en mano, gritando, al suelo Javi. El cuervo disparó de nuevo, y el chaos estalló. Ana y su equipo entraron, pero el cuervo era rápido, escurridizo. Javier, tirado en el suelo, vio como Miguel lo perseguía, ignorando el peligro. Miguel, no, gritó, pero era demasiado tarde. Un segundo disparo alcanzó a Miguel en la pierna, y cayó con un grito de dolor. Javier corrió hacia él, ignorando las balas que silbaban a su alrededor. Cuando luego, Miguel estaba consciente, pero sangrando. Quédate conmigo, suplicó Javier, presionando la herida. Ana y su equipo finalmente redujeron a el cuervo, pero para Javier, el mundo se había reducido a los ojos de Miguel, que lo miraban con una mezcla de amor y cansancio. Lo logramos, Javi, susurró Miguel, antes de perder el conocimiento. En el hospital, una vez más, Javier veló junto a Miguel. Pero esta vez, algo había cambiado. La captura de El Cuervo era una victoria, pero también una advertencia. El mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero ellos sí podían cambiar su lugar en él. La primavera volvió a Sevilla, trayendo consigo el aroma de las flores de azahar y una promesa de renovación. Miguel se recuperaba lentamente, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran un recordatorio constante de lo que habían enfrentado. Javier, por su parte, había cambiado. Sus artículos ahora no solo buscaban exponer la corrupción, sino también celebrar la resistencia, el amor, y la humanidad de aquellos que vivían al margen. La captura de El Cuervo marcó un punto de inflexión. La red de corrupción comenzó a desmoronarse, con más arrestos y confesiones. Pero para Javier y Miguel, la verdadera victoria no estaba en los titulares, sino en las pequeñas cosas. Las miradas de apoyo en la calle, los mensajes de desconocidos que agradecen su valencia, los momentos robados en los que podían ser simplemente ellos mismos. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Javier tomó la mano de Miguel. Quiero hacer algo grande, dijo, su voz llena de determinación. Un libro, nuestra historia, pero también la de otros como nosotros. Para que nadie olvide. Miguel lo miró, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Siempre supe que eres más que un periodista, Javi. Eres un luchador. El libro tomó forma durante meses. Un preciso que fue tanto catártico como doloroso. Javier entrevistó a otros miembros de la comunidad LGBT en Sevilla, recopilando historias de amor, perdida y resistencia. Cada testimonio era un eco de su propia vida, un recordatorio de que no estaban solos. Miguel, aunque en recuperación, lo ayudaba, leyendo borradores y ofreciendo su perspectiva como alguien que había vivido en las sombras durante tanto tiempo. Pero no todo era paz. La publicación del libro trajo nuevas amenazas. Un grupo extremista local, indignado por la visibilidad que Javier y Miguel estaban dando a la comunidad, comenzó a hostigarlos. Una noche, alguien pintó insultos en la puerta de su apartamento. Javier, furioso, quería enfrentarlos, pero Miguel lo detuvo.
No luces con odio, Javi. Lucha con amor. Es más fuerte. Esas palabras se convirtieron en el lema de su libro, que titularon Amar en las sombras. Cuando se publicó, fue un éxito inesperado, no solo en Sevilla, sino en toda España. Las presentaciones del libro los llevaron a Madrid, Barcelona, y Valencia, donde conocieron a otros que, como ellos, habían enfrentado el odio y lo habían superado con amor. En cada ciudad, Miguel estaba a su lado, su presencia una roca en la que Javier podía apoyarse. Sin embargo, la fama trajo nuevos desafíos. En una presentación en Sevilla, un grupo de manifestantes intentó interrumpir el evento, gritando insultos y sosteniendo pancartas de odio. Javier, en el escenario, sintió el miedo regresar, pero entonces vio a Miguel en primera fila, con una mirada que decía, tú puedes. Tomó el micrófono y, en lugar de ignorar a los manifestantes, les habló directamente. Pueden gritarnos, pueden odiarnos, pero no pueden borrar lo que somos. Somos amor, y el amor siempre gana. La multitud estalló en aplausos, ahogando los gritos de los manifestantes. Ese momento marcó un antes y un después. Javier y Miguel se convirtieron en símbolos de resistencia, no solo para la comunidad LGBT, sino para cualquiera que hubiera sentido el peso del prejuicio. Pero para ellos, lo más importante seguía siendo su amor, un refugio, en un mundo que aún tenía mucho que aprender. Una noche, mientras celebraban el éxito del libro en un pequeño restaurante en Triana, Miguel tomó la mano de Javier. ¿Sabes? Creo que mi madre estaría orgullosa. Dijo, su voz quebrantos. Javier sonrió, apretando su mano. Lo está Miguel. Y yo también. En ese momento, bajo las luces suaves del restaurante, Sevilla parecía, por fin, un lugar donde podían ser libres. Un año después, Sevilla había cambiado, aunque no del todo. Las calles seguían siendo un mosaico de belleza y contradicciones, pero ahora había más voces que hablaban de inclusión, más manos que se tendían en lugar de señalar. Javier y Miguel, aunque agotados por la lucha, encontraron un nuevo propósito: crear un espacio seguro para la comunidad LGBT en Sevilla, un centro cultural donde las historias como la suya pudieran ser contadas sin miedo. El centro, llamado la Casa del Azahor, abrió sus puertas en el barrio de Triana, en un edificio antiguo que restauraron con la ayuda de donaciones y voluntarios. Era un lugar donde jóvenes podían reunirse, donde las familias podían aprender, y donde el amor, en todas sus formas, era celebrado. En la inauguración, Javier dio un discurso que hizo llorar a muchos. Este no es solo un lugar, dijo, con Miguel a su lado. Es un hogar para los que nunca lo tuvieron. Es nuestra forma de decir que, pase lo que pase, seguiremos amando. Miguel, ahora retirado de su unidad especial, trabajaba a tiempo completo en el centro, organizando talleres y eventos. Su herida en la pierna lo había dejado una cadera libre, pero su espíritu seguía intacto. Javier, por su parte, seguía escribiendo, pero ahora sus historias eran de esperanza, no solo de lucha. Juntos, construyeron algo más grande que ellos mismos, un legado que sobreviviría a las amenazas y los insultos. Una noche, mientras celebraban el centro, un grupo de policías pasó por la calle. Javier se tensó, recordando aquella noche en La Rosa, pero uno de los agentes, un hombre joven, se acercó.
Soy fan de su libro. Dijo, con una sonrisa tímida. Gracias por lo que hacen. Javier y Miguel se miraron, sorprendidos, y luego sonrieron. Gracias a ti, respondió Javier, sintiendo, por primera vez, que la ciudad estaba empezando a aceptarlos. El título de esta historia. Los policías lo llamaron maricón. Hasta que el capitán dijo, él es mi jefe. Se convirtió en una frase icónica, repetida en pancartas y redes sociales. Pero para Javier y Miguel, no era solo una frase. Era su vida, su lucha, y su amor. Cada vez que alguien la decía, recordaban aquella noche en la rosa, cuando Miguel arriesgó todo para protegerlo, cuando el amor fue más fuerte que el odio. Una tarde, mientras pasaban por el Guadalquivir, Javier se detuvo y miró a Miguel. ¿Crees que lo logramos? Preguntó. Miguel lo abrazó, su aliento cálido contra su mejilla. No, Javi. No hemos terminado. Pero hemos empezado. Y con eso, siguieron caminando, de la mano, bajo el cielo de Sevilla, sabiendo que, aunque el mundo no fuera perfecto, su amor sí lo era. El final no era un final, sino un comienzo. Porque el amor, como Sevilla, siempre encontraba una manera de florecer, incluso en las sombras.